今日はですね、アルゼンチンの、歌手、イレーネさんをお迎えして、私の本に関する質問をしていきたいと思います。イレーネさんの質問その1、どうやって私の本を、知ってくださいましたかっていうのを聞きたいと思います。っていうのは、イレーネさんは、私に直接ね、コンタクトを取ってくださったんですね。あなたの本持ってますっていうふうに、コンタクトを取ってくださったので、聞いてみたいと思います。Normally, I use Google on my phone to look for any kind of information. And first of all, when you open Google, some news appears. And one day, I just read the news of your book and get much interested about it. 質問2つ目ですね。この本のどういうところに一番共感してくださいましたかっていうのを、聞いてみたいと思います。I try explaining myself properly in English because my mother language is Spanish. But really, I got touched because I have a similar experience. For example, being a dancer since I was young and changing some parts of my body I didn't like. But also, I got very impressed about this. For example, let me show you. このパートですね。この同じタイプですってことですね。I think that in my life, I passed through different kinds of this. I am not sure which one is mine now. Maybe a mix or maybe a new one. Maybe a mix. Mix. And also because I thought, okay, Japanese people are very good, generally speaking, to do to do things very well in a short time. So I didn't thought, oh, only 3 minutes you can get nothing. No, I thought, okay, if a Japanese woman is saying that I can in 3 minutes do something good for my body, I will try. And one part that I really liked was very simple, but it was for me a great experience because it was as treating my body with much love, much than before. And may I show it to you? I should stand. Okay. And the exercise you must do with the like this. いえ、この足首をね、こう緩めるエクササイズを今やってる。So with the ankles and it was very soft and it seems a little thing, but I think that it's a great start. そう、足首をね、緩める動きをするとね、やっぱ歩きやすくなるっていうのはね、すぐその場で感じてね、いただくことができるんですね。Well, I think I already told that it was for me a great experience because first I read about the book on the news. Then I wasn't sure if the book could be found in Spanish, and though it has some pictures, you can't understand all the explanation. And I got very happy because I could find it also in Spanish. And my husband gave it to me as a present. And nice. Husband, nice です。And then when I started reading it, I confirmed what I had previously thought.
And one of my first exercises was this of the ankles, but also I made another ones with the shoulder. shoulders, and I could see your face very posture, of course, but very relaxed in the pictures when you show just checking after you do one side. Yes, before after check. So that was also a very beautiful thing for me. Okay, so how about this one? This, as I have some pain on my knees, I try doing it carefully and not many times, but just like this. I don't know if I do it well. Let's check later. そうね、本を読んだだけだとちゃんとできてるかどうかねわからない、多分皆さん思ってること一緒だと思うので、次のビデオ、別のビデオで、基礎のところをねチェックしたいと思います。はい、じゃあもう一つクエスチョンいきましょう。最後のところ、私ここが一番聞きたかったところなんですよね。このメソッド、クエスチョン5ですね。このメソッドは日本人だけでなく様々な人たちに有効だと思いますかっていうのを聞いてみたいと思います。Yes, absolutely. I think that your method is good for any person who wishes taking care of his body, and also helps, generally speaking, for keeping in good health. And also because many times people, I don't know, who do practice sports or dancers, any kind of people who use their bodies are taught by professional people of bones or muscles, but you speak about articulaciones. I don't know the word in English, and it's very important, I think, in order taking care of our body. そう、私最初ね、これが一番最初の本だったんですけど、これを書いた時は日本人の方に向けて書いたんですね。で、それは本にも書いたんですけど、私は西洋人の体になりたかったわけです。ちっちゃい頃ね。なので、日本人でもそういう風にボディチューニングすれば西洋人のような体になれるかなと思って興味を持ったのが最初だったんですね。体のことに興味を持ったのが始まりでした。で、こちらの本がスペインで出版されてからすごくね、多くの方からご感想をいただいたんですね。それはスペイン語圏の方々から同じような感想をいただいたんですね。日本人の方と同じ、違いを感じる、やってみたら体のビフォーアフターが分かったとか、気持ちよくなったとか、心地よくなったっていうのをたくさんご感想いただいたので、もしかしたら日本人だけじゃなくて全世界に共通なんじゃないかと思って、今日はね、いろいろとイレーネさんに質問をさせていただきました。Thank you so much. Gracias. ということで、今日は、イレーネさんにいろいろ質問してみるビデオでした。で、今度は逆に、イレーネさんから私に質問をしていただくっていうのを次回やってみたいと思うので、次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。